Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu kuri uyu mugoroba aho dufite ingingo ebyiri gusa. Ni muri Congo aho ingabo z'u Burundi zamaze kwinjira ku butaka bwa Congo mu mugambi wa East African Community wo kohereza ingabo mu gihugu cya Congo kugira ngo zifashe guhashya iyi mitwe yitwaje intwaro yayogoje agace k'iburasirazuba bwa Congo harimo na leta y'u Rwanda. Indi nkuru ndibuze kugarukaho ni y'amatora yo muri Kenya aho leta ya Kenya cyangwa se abaturage ba Kenya bamaze kwibonera umuyobozi uretse ko uwatsinzwe ataravuga ku mugaragaro ko yatsinzwe amatora, ariko turaza kumva politike mbese ya Ruto izaba imezite ku Rwanda. Mbere yuko ngaruka kuri izi ngingo ariko ndagira ngo usabe ngo ukande subscribe wiyandikishe kuri iyi channel kugira ngo amakuru nkaya atazajya agucika, kuko ntabwo uzigera umenyeshwa yuko hagiye ikindi kiganiro gishyashya. Kanda rero subscribe kugira ngo igihe ikiganiro kizaba posted kizaba gishyizweho uzajya uba mu ba mbere babimenye, waba ushaka kucyumva udashaka kucyumva, ariko nibura wamenye ko hagiye ikiganiro gishyashya. What is all that about? Sure. You know, and I hope, I believe, and I'm speaking to leaders here in this continent, that we will make it that much more easy, remove the barriers, remove the roadblocks along our borders so that we can trade more, we can travel more. Umaze kumva rero ni William Samoei Ruto rihavuga ku buhahirane n'ibihugu. Yari i Kigali mu Rwanda iki gihe ubwo moderateur w'ikiganiro yari Tony Blair wahoze ari Premier Ministre w'Ubwongereza. Ntabwo namuvugaho byinshi, benshi muramuzi, aho yavugaga ku bijyanye n'ubuhahirane ndetse avuga ibihugu byo muri Afrika ko ari byo byiteza bishyiraho imbogamizi zibangamira ubuhahirane ndetse no gutera imbere kwabo. Ibyo rero ntihashize n'iminsi mikeya gusa Kigali ihita ifunga imipaka na Uganda, binyuranyije n'iri jambo yavuga. Kuba tumva ururimi rw'icyongereza aha, William Ruto aravuga ngo yarakiri vice president wa Kenya, ari ministre nako president wungirije wa Kenya, bo babita president wungirije wa Kenya, deputy president. Yavugiraga i Kigali mu Rwanda ku byo bita Africa, yari inama yita African Green Revolution. Avuga ati nubwo tuvuga ko gutera imbere kwacu biterwa nuko bitatworohera kugira ngo dukore ubuhahirane n'ibihugu by'i Burayi nahe, ariko natwe hagati yacu imbogamizi ni twebwe tuzishyiriraho, cyane cyane muri Afrika turananizanya hagati yacu. Ntabwo turi bwumve disikuru yose cyangwa se ikiganiro cyose, ariko bimwe mu byo yahavugiye maze kubyumva. Aramagana ibi bintu byo kugora ubuhahirane n'imipaka. Arabyivugira ati muvane imipaka, mureke abantu bahahirane, mworoshye izo za barriere. Murabizi ko Kagame ntabwo yamwumvise, ahubwo yadadiye umupaka wa Uganda n'u Rwanda. Muraza kuri mu ifoto murabibona ko nabwo image ibigaragara koko bisa nkaho ari nawe ntiyabyishimiraga Kagame kubera ko yumvaga bijyanye binyuranyije n'ibyo we atekereza. Reka rero kuri iyi nkuru ngarukiye ku matora ya Kenya aho yarangiye yasomwe ku mugaragaro uyu munsi, bakavuga ko ibyayavuyemo Perezida William Samoei Ruto ariwe wavuyemo nk'umukandida wabonye amajwi menshi yemewe n'itegeko nshinga kugira ngo azayobore igihugu cya Kenya mu myaka 5 iri imbere. Niba nta challenge, niba Premier Ministre wahoze ari Premier Ministre Raila Odinga atagiye kurega mu rukiko rw'ikirenga, niba wari Premier Ministre Raila Odinga atagiye abaye satisfait, anejejwe n'ibyavuye mu matora, byo kunezerwa byo ntabwo navuga ko byamunejeje,
kugeza ubu. Reka mubanze mwumve reportage cyangwa se mwumve abanyamakuru bavugaga uko byagenze kuri ground, abari bibereye muri Kenya, ko abayobozi bamwe bo muri kampanye ya Odinga batabyishimiye, ndetse si n'abayobozi gusa n'abarwana shyaka be bavuze bati no, ntiwemere amatora, ntiwemere nako ibyavuye mu matora. Reka tubaze tumwumve imbere ko ngaruka kuri iyi nkuru y'u Burundi. That the people of Kenya have raised the bar on us who are seeking leadership in our country. Not to sell our ethnicities, but to sell our programs, our manifestos, our agenda, and our plan. But there is controversy around his win. Shortly before the result was announced, scuffles broke out at the National Tallying Centre in Nairobi. The Election Commission's deputy chairman and 3 other commissioners rejected the results, raising questions about the integrity of the vote. Well, Raila Odinga's supporters, they reacted angrily in his stronghold at Kisumu. They believe the election was stolen. Police fired tear gas to break up the demonstration. Malcolm Webb is live for us in Nairobi. So, Malcolm, we waited and we waited and we waited, and all of a sudden there was chaos in the counting centre, and then Ruto was declared winner. And absent throughout that process was Raila Odinga himself. William Ruto arrived here. He was attending the announcement of these results. Odinga was nowhere to be seen. His supporters now are angry, not just in Kisumu, that city in western Kenya that you mentioned, but also here in Nairobi, in Kibera and Mathare, 2 of the largest slums where Odinga enjoys quite a lot of strong support. But shortly before those results were announced, Raila Odinga's chief agent marched out of the tally centre here and spoke to the press. Let's hear what he had to say. We have intelligence and reports that their system was penetrated and hacked, and that some of the IBC officials actually committed electoral offences, and some of them ought to have been arrested if they were not arrested. Well, it looks like there's going to be serious objections. What's the process for any kind of dispute in this situation? Well, according to the Constitution, a complainant has 7 days after the announcement of the results to submit a petition to the courts. This is exactly what happened 5 years ago following the last election. Raila Odinga at that time was leading the opposition. His coalition submitted a petition, and the Supreme Court ruled that the election had in fact had major irregularities. It annulled the result and ordered a rerun. That took place a couple of months later, and Raila's coalition didn't compete in it because they said those irregularities were never fixed. So now the Raila Odinga's Azimio coalition's got 7 days to file a petition, and if it does so, then the Supreme Court has 14 days to reply. So we'd find out at that stage, in the case that there is a court hearing, if these results are indeed going to be upheld or not, if William Ruto is going to be the next president of Kenya, or if, like last time, the Supreme Court will order a rerun. All right, Malcolm, thanks for that. Malcolm Webb there in Nairobi. We talked about those protests in Kisumu. Harry Matassa was there. Disbelief quickly turned into anger. This is Raila Odinga's stronghold. People were expecting him to win. When they heard the results that he didn't, they were angry. They were saying things like the people in Nairobi at the tally center are thieves. They want to know what happened to their vote. They're telling Raila Odinga not to accept the results. They're busy picking up sticks and stones. Their way of saying that they plan to be out here as long as possible until they get some answers, until they hear from their leader, Raila Odinga. This part of Kenya, Western Kenya, so these people feel they've been marginalized for years. They were hoping that if Odinga had won, maybe their own man could maybe look after their needs. But now they're saying, what is going to happen now? Their candidate, according to the Electoral Commission, has lost this election. They're angry, they're frustrated, and they want to know what the way forward is going to be for Raila Odinga.
iyi nkuru nta byinshi nayivuga uretse yenda kugerageza guca mu ncamake ku bagenzi bacu batavuga ururimi rw'icyongereza n'igiswahili cyangwa se icyongereza, kuko iyi ni reportage yakozwe na Al Jazeera ku bijyanye n'aya matora, aho berekanaga ko habaye akavuyo gatoya mbere y'uko hasomwa aya majwi, ndetse bakavuga ko umuvugizi wa Raila Odinga uyu munsi avuga ko nyine nubwo bataravuga ibyo bazakora, ariko ko habaye utubazo. Kandi mwabyumvise ko hari abakomiseri 4 muri 7, hari abakomiseri 4 muri 7 bashinzwe komisiyo y'amatora. 4 muri 7 bakoze disikuru yabo cyangwa se bakoze statement yabo kuri Serena Hotel, bo bavuga yuko badashaka ko ibivuye mu matora nabo bibabarwaho, kubera ko bavuga ko harimo ibintu bitari transparent cyangwa se transparent. Ibyo rero byabaye gato mbere y'uko basoma uwatsinze amajwi y'amatora, kuko nkuko constitution biteganya, nkuko abanyakenya ba expert b'abanyakenya bavuga ko ntabwo abo ba komiseri ari bo bashinzwe kuvuga ibyavuye mu matora. Umukuru wa komisiyo niwe ugomba kuvuga ibyavuye mu matora, kandi niwe wayavuze, buryo rero ko nta kintu kivuga ko abo bose ko ari 7 bagomba kuba bemeranya nkuko itegeko nshinga ryabo ribivuga. Gusa ntabwo kugeza uyu munsi mvuga muri iki kiganiro wa Raila Odinga, umukandida presidentiel uvuga ko yatsinzwe amatora, we nta kintu yabagaravuga, uretse ko perezida watowe yavuze ko yamaze kuvugana nawe kuri telefone. Turaza kumva rero ibizakurikira. Mwibuke ku matora y'ubushize hanganishije Uhuru Kenyatta na Raila Odinga yaje gusubirwamo, ariko umukandida presidentiel Odinga we nibuka neza we yavuze ko atizera procedure, ndetse avuga ko atari bwongere kwiyamamaza, ariko amatora yasubijemo kubera ko urukiko rwasabye ko bayasubiramo. By'umunsi rero ubwo tuzakomeza kubabwira uko bimeze nyuma yaho, ariko ubu nuko bihagaze bidahindutse. Perezida watowe William Ruto azarahizwa ku itariki 13 z'ukwezi kwa 9 nk'uko constitution ibiteganya, keretse bavuze ko bagiye kujurira. Icyo gihe rero tukazamenya ikindi gihe nyuma, nabwo kandi mukazamenya ahangaha kuri iyi channel yacu. Deka rero ngaruke gato kujya i Burundi. Inkuru igezweho, inkuru ishyushye, nuko ingabo z'u Burundi zageze ku butaka bwa Kongo kuri uyu wa 15 z'ukwezi kwa 8 mwaka 2022. Ingabo z'u Burundi zageze ku butaka bwa Kongo. Ni umugambi watangijwe na East African Community, ukaba baravuze ko ingabo z'ibihugu bigera kuri uretse uvanye mu Rwanda bibumbiye muri East African Community. Yenda mbasubiremo ku bamwe batabizi, nubwo nzi ko ari bakeya. Harimo Tanzania, Uganda na Kenya, Congo, Burundi, South Sudan. Abo ni abantu bahuriye muri East African Community. U Rwanda narwo rurimo, ariko rwo muzi ko Perezida Ishize yavuze ko atazemera ingabo zabo ko ziba muri iyo contingent igiye gufasha guhashya ibyihebe ndetse n'imitwe yitwaje intwari itemewe muri kariya karere, kubera ko hari uruhare simusiga ko leta y'u Rwanda iri inyuma y'iyo mitwe, harimo wa M23. Banyarwandakazi bakunzi ba channel yacu, ndagira ngo nibutse ko ibi bibaye umunsi umwe gusa nyuma yaho ingabo za Kongo, abajeneho ba Kongo bagiye kuri 7 bari bagiriye uruzinduko rw'akazi muri Uganda, ndetse bakajya no kubonana na Perezida Museveni wa Uganda. Nyuma yaho gatoya nibwo umunsi wakurikiye ingabo z'u Burundi zo zahise zinjira kuri ubwo butaka muri Sud Kivu, aho bavuga ko zicumbikiwe hariya muri Uvira mu kigo cy'imyitozo muri Sud Kivu, mu kigo cy'imyitozo, aho bategereje kujya muri deployment. Bazakorana na za Sokola, bagiye muri Sokola. Umugenerale wo muri Congo ariwe uzabakira, ndetse akabaha na yenda no kuba briefinga ku nshingano nshyashya, ariko bazafatanya n'abandi
bazafatanya n'abandi. Murabizi ko hategerejwe aba Kenya, hategerejwe aba Uganda ndetse n'aba South Sudan. Mwibuke ko ingabo za Tanzania zo zisanzwe ziri muri kariya gace. Nakongera kwibutsa yenda gato nsubiye inyuma mu mateka yuko ntabwo ari amateka ya kure cyane, habaye visite y'urugendo rw'akazi rw'ingabo zo muri ingabo za East African Community zishinzwe renseignement, ariko havuye mu Rwanda, harimo iza South Sudan, harimo iza Kenya, Uganda, izi Burundi, zakoze urugendo kugira ngo bamenye aho uko deployment zigomba kuba zimeze, aho bashobora gushyikira n'ibindi byose nk'uko mubyumva nyine ko igisirikare gitegura kugira ngo batangire, gitegura kugira ngo batangire izi operation. Ingabo z'u Burundi zikaba zabumburira irindi mu byo twashoboye kumenya, uretse ko za Uganda zisanzwe ziri muri kiriya gice, ndetse hakaba n'iza Tanzania ziri muri kiriya gice, hakaba hategerejwe rero yenda nizi. Ntabwo mvuga ko izo ziri muri icyo gice zizaba ari izo ngizo zizakora ku kazi, ariko ntabwo byaba bizasaba izindi maneuvers nyinshi zitandukanye, kubera ko izo ngabo mvuze hejuru zisanzwe ziri muri kiriya gice. Reka rero mbasezereho bakunzi b'icano yacu, naho ubutaha mwari kumwe nanjye turashimira nako. Oh mana yanjye, ni wowe wantumye, ni wowe wantoye, urubanza rwanjye ndarugushinze. Niba hari ijambo navuze ndihimbye ntarihawe, nsabiye ururimi rwanjye kugobwa, sinzongere guhanura. Mpindutse iciro ry'umugane wowe uricecekeye, kandi ubwo bwoko oh mana yanjye wari ubuzi kundusha. Mbaye nka Eliya hari mu buhungiro, nibo yahungaga ni wowe yabwiraga ati urubanza rwanjye